on our program, ang Diocese nganyan. Salamat po sa mga nag-like, as in nag-share kan sa tuyang live stream nganyan na aldaw. Thank you to Raymond Moran, to Tita Meg Salando, sister po ini ni Father Joseph. Sabi niya, paki-shout out man daa ang birthday celebrator, birthday ni Father Joseph today. And also April Mangampo, si Ate Lara Pabon, si Tita Lorely Caldito, Ma'am Gail Bahia Abrigo, si Jigs Enriquez Salye, si Tita Josephine Andes, si Danilo Busa, si Sir Eugene Habitan, and si Father Rex Luis Hidalgo. Thank you so much po for joining us on the live stream, and also si Sir Ray Derrick. Ano man yung apelido ni Sir Ray? Nebreja. Yan. Hello din kay Ma'am Loy. Dear friends, today is World Mission Sunday, and sa second collection po kan sa tuyang mga misa, iyo po ang World Mission Sunday collection. So gabus pong parokya sa Bilog na Kinaban, ginigibo po ang collection na ini. Para sa ini po ang sa tuyang direct support para sa mission territories sa Bilog na Kinaban. Sa statistics na po, currently there are 1,100 mission territories. Dakulaon po ini, kasi nang pagpadalagan po kan simbahan, magasto. So, idagdagan po ang hulog nindo sa second collection because our funding for World Mission Sunday will be used for the formation of clergy, catechists, for the building of churches, for schools, and for the daily needs of communities where the church is young and poor or persecuted. Maswerte po kita dahil hindi sa Pilipinas, malaya ang simbahan, may kakayahan ang sa tuyang mga simbahan na susteniran ang sa tuyang everyday operations. But in many parts all over the world, there are churches that are young and poor and persecuted. Hindi po naglalaog ang sa tuyang tabang pinansal na minsan harayo kita sa inda geographically, karaniman ang sa tuyang buot. We don't have to go to mission territories. May kanya-kanya kitang trabaho sa kunhain kita. But World Mission Sunday affords for us this opportunity to still be able to contribute even if we are far away. So how do we take part in the celebration of World Mission Sunday? Let us suggest 4 ways. The first way is to pray. Mayo pong ibang dakulang nakakatabang sa mga misyonero, kundi ang satuyang pamilya. Kindly include in your prayers, especially today, our missionaries. Kasi ipamilya taman ang mga nagdadangog sa satuyang mga misyonero. Especially those who hear the gospel for the first time. Let us pray for our missionaries na mga nagahampang sa kadipisilan, nagpagkatakot, manood sa kaligtasan ninda. Our missionaries who are trying to learn a new language, a new culture, striving to insert themselves into communities. Pray for missionaries. The second way to take part is to participate in parish activities that promote missionary awareness. So kung igwa po sa indong parokya na missionary activity, please take part. May mga parish mission team kita kung minsan nag-i-immersion sinda sa mga buro barangay, naghahatod ni medical, dental services. Volunteer po tayo. Kung may kakayahan tayo, may oras, let us volunteer our talento, tiempo, y tesoro. Time, talent, and treasure so that we may be able to give back also to the church na nagtaos sa tuya kan biyaya nin pagtubod. A third way to participate is, of course, sabi ta kasubago, to contribute to the Pontifical Mission Societies during this Sunday's collection and to contribute generously. Dagdagan ang itatao. Sabi ni Mother Teresa, give until it hurts. Tangani na makatauman kita sa mga misyonero, makatabang sa trabaho ninda. And fourth, encourage vocations. Support missionary work within your family and community. Let us encourage our young people na magmisyon
Kung may midbid po kamo na young people who are interested na magpadi, magmadre, to go on foreign missions, data po sinda ipag-discourage. But let them feel that we have their support, they have our support. Let us encourage them because this is a noble desire to be able to contribute to the mission of Jesus that continues in the world even today. What happens to our offerings? Pag naghulog po kita sa second collection, kain iyan napapaduman. Pasiring po duman sa apat na pontifical mission societies na pinag-ulayan ta kasubago. We gather all offerings from every diocese worldwide, and we distribute them equitably to mission territories in greatest need. So kung sisay ang mas nangangaipo, mas tinatawan ni mas dakol na kahirasan, kan na kolekta po ngunya na World Mission Sunday. So, ang sistema pong ini ang nag-i-ensure na ang bilog na simbahan, mayaman man o dukha, nakikihiras sa sarong global act of mission solidarity. So, dito po sa Diocese of Legazpi, naghihiras po kita sa fund na iyan, as in nakikinabang man kita sa fund na iyan. But if you wish to give more or to deposit directly, please use the following accounts. So, ining sasabihin ko po na bank details, yaon po ini sa circular ni Bishop Bong. Kindly look up the circular on the Facebook page of the diocese, or I will read them to you now. Accounting is Pontifical Mission Societies of the Philippines Incorporated. Again, that's Pontifical Mission Societies of the Philippines, Inc., period. Igapusindan in Metrobank and BDO accounts. For Metrobank, the savings account for the peso savings account is 0913091515432. And the dollar savings account is 0912091006884. Iyo po iyan ang duwang Metrobank savings accounts for peso and dollar. And the SWIFT code is MBTCPHMM. Igwa man pong BDO peso current account, the account number with the same account name, Pontifical Mission Societies of the Philippines Incorporated. This is the peso current account, 006578010,868. The SWIFT code is BNORPHMM. Dear brothers and sisters, pangapudan po kan sa tuyang mahal na obispo that we be generous in participating in this year's World Mission Sunday. Let us come together as one local church to strengthen the universal mission of the church. Lugod ini pong sa tuyang selebrasyon ngunya na taon, buhayon giraray sa satuyang mga puso, an kaugmahan sa pagmimisyon, an kaugmahan kan paghiras kan sa diri sa satuyang kapwa. Urug na ang mga daipa na minibdidan an satuyang kagurangnan. So iyo po iyan ang satuyang mga paagi sa paghiras ngunyan na World Mission Sunday. Sabi ni Tita Rita, sabi ta kasubago po na taga Santo Domingo na pastoral worker, she says, shoutout po sa gabos ng mga kamisyon, lalo na sa mga ka-PMT o Parish Mission Team po digdi sa St. Dominic de Guzman Parish. Salamaton po, Father Jem. Please continue to pray for us. Promise to pray for you. Also on the live stream is Miss Micaela Fernandez, one of our youth ministers in the diocese. Dear friends, second day po ngunyan kan Prex Speakers Workshop na nangyayari ngunyan sa Trinitas Home for Contemplation sa Bongga, Bakakay, Albay. Shout out po sa satuyang mga Prex speakers na yaon ngunyan dyan sa Bongga, sa Trinitas. Today is the second day of their workshop so that they may be more effective speakers in the service of the Prex program. Asinsiring man sa aga, October 20 until October 22,
igwa po ning Institute for Catechists. This is a 3-day live-in program na nagpo-provide po ng formation and fellowship para po sa tuyang parish catechetical leaders. So, ang satuya pong mga head catechist and assistant head catechist kan lambang parokya, matiripon po sa aga, October 20 until October 22, dyan po sa St. Joseph Farm sa Gabawan, Daraga, Albay. Pagirumdum po na igwa pong registration fee na 1,500 pesos per participant. Kasabay na po dyan ang sa indong kakanon, board and lodging, as in mga materyales para sa indo pong training. So, isupport na po ining activities na inikan Diocesan Commission on Christian Education dahil yaon kita sa preparatory phase na nakatoka sa inda in preparation for our Diamond Jubilee as one diocese. Congratulations po ka Father Lyndon Balubar, ka Tita Jo Basilia. Yan, siya ang lay co-chair ni Father Lyndon digdi sa Commission on Christian Education. And to all catechists who are in many ways also missionaries in our schools na nagtutupdo manungod sa satuyang pagtubod urong na sa tuyang mga kian. Mga katiwala, this has been Father Jem Penetrante. It has been a joy to join you in our program for this Sunday. I'm not sure kung nagpadara po ba nin video si Joe. Oh, day po palang kita ning reflection ni Bishop Bong. Pasensya na po. Na-busy po ang satuyang obispo kay ni mga nakaaging aldaw. So, day pa po sinda nakapag-video kan gospel reflection ni Bishop for this Sunday. But, yeah, sisimba tayo. Apo? So, sa homily tayo ng ating mga pari makikinig ng ating reflection. And we hope that our celebration for this day of World Mission Sunday and the reminder of Jesus to pray may continue to push us forward in being faithful to prayer. Mga katiwala, salamat po sa pagsabay sa satuyang programa ngunyan. Mapangadji po kita kan Angelus. Giraray salamat sa mga nagsarabay. Kaibahan ka po digdi sa technical side. Si katiwalang Abner Climacosa, katiwalang Mike Resco, asin sa gabus po sa Indo. God bless you and may you have a fruitful and meaningful week ngunyan na palaog na simana. God bless you po.